Супер. Супер. Я у прямому ефірі. Зараз почекаємо, поки прийдуть глядачі. Можливо, налаштую так, дещо, щоб цей кружечок не був видний. Або щось типу такого. Ось так. Ось так. Ось так дійсно гарний quality. Мені сьогодні дуже подобається якість мого зображення, особливо на Ютубі. Я прийшов до того, що нарешті собі поставив камеру дуже чітку. Ну, добре. Поки збираються люди, почну, тому що є таймінг. We've got a timer for 1 hour for this conversation, and I hope that some of you guys will participate. Once again, I'm streaming to 2 platforms. I'm streaming to Instagram, hi there, and I'm streaming to YouTube, hi there. Let me briefly describe the structure. Let me address the structure. First and foremost, we're going to talk about some psychological aspects of communication with people of the higher rank, with so-called authorities, right? People who have the power. We're going to talk about some psychological aspects, some psychological techniques that we can implement. And also in this following up, we'll also talk about some linguistic techniques. So things in our, not things, but constructions and some approaches in our language on how we can smooth and streamline the conversation or negotiation or whatever it is with the people who are seemingly, higher than we most probably think, or maybe vice versa. We think of them to be too high, and in reality, it's just an illusion. And with our communication, we can always achieve necessary result. And there's a cherry on top. I will offer one of you to join me live. Unfortunately, it is not possible. It's technically not possible on YouTube. However, we can do it on Instagram. So folks on Instagram, you can join me and present some of your cases, maybe when you were communicating or addressing some concern or just fixing some issue of your customer or maybe your partner, or you were pitching something and you needed to feel more confident and comfortable, and you couldn't find the suitable words. So I will share some of my tips and hacks on how you can navigate conversations with whoever it is. Okay? Before I start, перед тим, як я почну, я хочу сказати, що фундаментом цієї моєї лекції є один такий момент, що усе, що я кажу, воно базується на емпатії. На емпатії, на терпінні, на тому, щоб показувати те, що називається soft skills. Але мені не подобається термін soft skills, тому що soft – це ніби протилежне від hard skills – технічні навички, так? Те, що ми там вміємо програмувати,
малювати дизайн і таке інше. А ось нібито soft skills – це щось таке протилежне і менш значне. Але з моєї точки зору краще називати людяні якості. Не м'які якості, не soft skills, but human skills. Skills that make us better human beings, better communicators in particular. Отже, почнемо з того, що я вже сказав про емпатію, я сказав про людяність, про те, що це є моєю центральною філософією. Перший урок, який я хочу дати, якщо ви комунікуєте з кимось. Ні, по-перше, давайте ще актуалізуємо нашу дискусію. In accordance with the learnings and studies of so many successful people, it is proven to be true that the best marketing is establishing quality relationships. It is crucial not to rely on your customer acquisition channels. It is crucial not to be a hostage of your existing, finding other partners or finding new job, but it is absolutely necessary to nurture or to grow your existing relationships. Це є абсолютно необхідним покращувати ті наші коннекшени, які вже у нас є. І для покращення них нам потрібно комунікувати, нам потрібно вміти якісно проводити дискусії та не погоджуватися інколи. І завжди робити ставку на те, що, наприклад, нові клієнти прийдуть до вас не через ваші технічні навички, не через те, що ви, наприклад, вмієте добувати трафік через Facebook, але вони, наприклад, прийдуть за рекомендацією інших ваших клієнтів. Тобто, якщо ви будуєте бізнес, у якому спромагаєтеся будувати класні, якісні, довгі стосунки з вашими клієнтами, чи партнерами, чи роботодавцем, чи з менеджером, чи з інвестором, ви можете бути впевнені, що до вас прийдуть інші. Тому що люди у своєму корні завжди діляться чимось гарним. Тобто є люди, які не діляться, але вони далеко не йдуть. А люди, які завжди отримують більше, вони завжди діляться і продовжують the rule of reciprocity. The reciprocity rule is give back and you will receive more. Do you guys believe in karma? Give back and you will always receive more. So that's a fundamental rule. So yeah, and according to Will Guidara is actually resting in, like, he's a business person who was running one of the most prestigious and successful restaurants in New York called 11 Mirrors. So he's an exceptional mind, and he built the best customer service. His restaurant received a couple of awards just for this particular aspect that he was able to deliver, an exceptional customer service. And he says that, yeah, that building relationships is the best freaking marketing. If you want to, for example, talk to people with high position, and you don't know how to approach this person because the stakes are high, first thing that you should do is to understand the context, to understand what the person is about. You need to find some common grounds. So this lesson number 1, okay? Do your homework
and find the information about the person you're about to engage in conversation. Тобто, знайдіть інформацію, щоб зрозуміти контекст клієнта, контекст, в якому ви будете знати, про що говорити з вашим потенційним клієнтом, потенційним партнером і так далі. If you are able to understand some interests beforehand, before the onset of your communication with the person, you will basically have some jokers in your pocket, right, in your back pocket, that you will be able to pull out, right, and use it. I remember when we were once presented to one investor who's, I think he was a creator of Одноклассники. Одного разу наші інвестори хотіли затягнути ще одного інвестора, і це був, мабуть, Нікіта Одінцов чи хтось. Він засновник Однокласників на той момент. І нам випала нагода йому подзвонити. І ми подзвонили йому. І я пам'ятаю, як у нас було дуже мало часу, тому що він тільки приземлився з якоїсь там країни, і поки їхав додому, у нас там було 15 хвилин. Тобто наші інвестори фасилітували наш дзвінок з цим високоповажним чоловіком. І я пам'ятаю, як ми йому робили піч, але цей піч не був оснований на його інтересах. Ми взагалі не знали, чим він живе. І після всього нашого пічу, ви знаєте, що він запитав? Він запитав: хлопці, а ви взагалі які університети закінчували? So you see, his values and things that determine or influence his decisions is actually not like the eloquency of our speech or whatever it is. He's the basis, or maybe one of the most important things for him, is understanding what education do we possess. That was his decision-making factor, and we didn't know that. So I'm setting this example for you to understand that if you're engaging for the first time, if you're engaging in conversation with someone and you don't know anything about it, you're basically about him or her, you're basically shooting in your own foot, right? Next thing, personalization. Every single human being is unique. We know that, right? And if you are able to adapt your language to match your counterparty, to match, the communication style of the person who you are talking to, that will actually make it much more seamless and comfortable for this human being. For example, I've always tried to, in my lessons, in my business classes, I always try to mirror the person who I'm dealing with. So if I work with a fast speaker, I speak fast. If I deal with loud talker, I speak more louder. If I deal with someone who speaks really quiet, I try to lower down the volume of my voice. Because believe it or not, it's simply uncomfortable and displeasing to perceive someone who's just so different than yourself. Person's insecurity gets signal, and activates when someone is so different than him, especially if the person is quiet and you are loud. So basically, that's something that we want to avoid. If we can adapt our communication style to the person's communication style, that will put us in a much more favorable position. Okay. Hi.
Okay, moving along, guys. The next tip in communication with people of the high rank or with people with power, just let's call them authorities, is to understand what the person is optimizing for. This is the lesson that I learned from Chris Voss. This guy was an FBI negotiator, you know, in the US, and he's teaching in his class that basically all the arguments or all the misunderstandings, or just basically, yeah, all the opposition is the result of not understanding what the person is doing this for. If the person is, for example, if the person wants, seemingly you can want the same thing, but if you haven't communicated it right, you're starting debating, you're starting to get into this fight just because you haven't realized what each of you guys want. The most classic example that Mark Harshberg, he was on my podcast, he said this example, like, you want apple and I want apple. Ти хочеш апельсин, та я хочу апельсин. Але і ми б'ємося за цей апельсин просто до посиніння. Але виявилося, що я хочу апельсин, тому що я хочу їсти, а ти хочеш апельсин, тому що, наприклад, у тебе є рецепт на кожуру апельсину, і тобі потрібна тільки кожура. Розумієте? Тобто, коли ми прочистили і дуже просто подали друг другу ціль або наш мотив для бесіди, це дуже спрощує усю комунікацію. Далі, я дуже I really love this trick. It's called giver's mentality. Ментальність віддачі. Тобто, якщо з ким би ми не комунікували по життю і у бізнесі, якщо ми думаємо про нашу публіку спочатку, а потім про себе, якщо ми думаємо про нашого співрозмовника спочатку, а потім про себе, так, ми завжди будемо справляти гарне враження. Це і є giver's mentality. Якщо ми справляємо враження людини, яка не думає тільки про себе, так, то у нас набагато більше шансів завоювати довіру, так, та сформувати довіру між нами, як між людьми. І, очевидно, як ми можемо сформувати цю довіру? Ми можемо це сформувати через правильну комунікацію. Те, що я сказав у початку нашого стріму, для тих, хто не бачив, усі мої вчення базуються на емпатії, на терпимості та на basically любові. And here's one trick, if you want a real trick, to let the person understand that you are actually here to give. You're actually here to bring value and not take something. So here's the trick. Починайте з того, що вам потрібно. У будь-якій бізнес-комунікації, у імейл-переписці, у телеграм-переписці, у бізнес-пітчингу, у продажах, у розмовах з вашими працівниками. Починайте з головного. Не треба залишати головне на потім. Кажіть одразу, мені потрібно це. Або є проблема такого характеру. A lot of people, even in presentations, I teach presenting as part of my courses. So in presenting, there is such a technique called wow effect. And wow effect is like when people kind of prepare you for basically something, some moment, of truth that will blow you away. But in reality,
that's thinking about yourself. If I'm not revealing the main idea, you just get bored listening for me just, kind of shaping you up or preparing you for this main thing. Тому одразу кажіть, що вам, хочеться, що вам потрібно. Наприклад, вчора у переписці я скидав вам цей приклад. Я займаюся біздевом для декількох компаній успішних у NFT. Я там для них отримую деякі медіа-партнерства. Я одразу пишу, що мені потрібно. Привіт, я презентую ось таку компанію. Мені потрібно 2 посилання у вашій новій статті, чи можливо, там який піар-артикль. Одразу кажеш, і після того, як ти сказав, що ти хочеш, ти пишеш, чому це буде для людей вигідно. Не навпаки, ви не пишете, ми дуже велика компанія, у нас багато щасливих клієнтів, наш successful rate там такий-то. We don't list all these advantages and then ask for something. We first ask for something and then we explain why we deserve to get it or why this thing will bring us to mutual benefits. Це зрозуміло? Тобто у комунікації з людьми, особливо високих посад, треба одразу окреслити, що ви хочете. Розумієте? А не маринувати людину. Це у мене є дуже цінна ідея, я перевірив усі показники, ринок зараз дуже сприйнятних умов, і тому мені треба запустити новий бізнес по доставці води. Розумієте? Тобто навпаки, я кажу, я хочу запустити бізнес по доставці води. I want to launch a business, the clean water delivery business, and after I have outlined, після того, як ви сказали, що ви хочете запустити бізнес по доставці води, ви тільки після цього усі ваші поінти викладуєте. Це урок, який я ще уроки праці з моїми інвесторами, вони завжди казали, одразу кажи, що ти хочеш. І інша штука, вона така досить зрозуміла, але у тебе завжди повинно бути, що ти хочеш запропонувати. Якщо у тебе нема готового вирішення якоїсь ситуації, і зараз ми вже переходимо до ваших співбесід з вашими існуючими інвесторами, з вашими існуючими менеджерами, з вашими існуючими клієнтами чи партнерами, вам потрібно розуміти, що у людей може бути небагато часу. І якщо ви просто хочете побрейнштормити, то це не є, it's not the ultimately great choice. When you have to brainstorm, bring up, gather your team and bounce ideas of each other and then think of the couple of solutions. But if you have a client that doesn't possess a lot of time, tell them what they should do. For example, right now I have this agency where I run YouTube, TikTok for my clients based on the podcasts that we make together, right? So I offer bloggers to join forces with me and, using my podcast studio, create and manage their social media accounts. And when I talk to these people who are really, really busy, they're successful, but they're busy because of that, right? When I talk to these successful people who are really short on time, у яких нема часу, так? Я завжди пропоную якийсь варіант. Я не дзвоню, щоб побрейнштормити. Я кажу це, тому що для мене це не було очевидно спочатку. Є. Отже,
Так, спочатку кажемо, що ми хочемо, і завжди пропонуємо вирішення питання. Інший лайфхак психологічний, і потім переходимо до лінгвістичних хаків. Будьте зацікавленими. There is a phrase, interested are interesting. Тобто ті, хто зацікавлені, будуть цікаві самі. І це дуже асоціюється з першим моїм поінтом про те, що треба знати контекст клієнта, але у рамках самої бесіди інколи вам хочеться, вам тяжко, ви емоційно не можете прийняти думку вашого співрозмовника. Але не треба одразу не погоджуватися. Спочатку спробуйте бути любознательними. Try to be curious in the beginning. And after you have gotten all the little things, all the details of your business partner, of the perspective of your business partner, after that, you can finally start talking, start to elaborate on your ideas. And now, і зараз давайте з вами пропрацюємо деякі лінгвістичні конструкції, які ви можете використовувати у своїй бізнес-комунікації. For example, if someone says something that you don't understand, and they are a fast speaker and they're a foreign speaker, and you just can't understand them, it's totally fine. And I'm saying this with my entire business experience in mind, in my memory. It's totally fine to say, excuse me, can you please repeat that? Or I beg your pardon, I didn't catch this last thing. Can you repeat? Or I apologize, but can I just double check I understood this correctly? Так? Чи можу я перепитати, чи просто перепросити у вас, що я зрозумів це правильно? Дуже класно працює перепрошувати, дуже класно працює переказувати те, що ви тільки що почули, right? І для людини це приємно, коли ви, наприклад, сказали щось типу Did I understand this correctly? That you want to extend the deadline or you want to receive this product by Monday? Типу, ви кажете, що ви зрозуміли. Це завжди дуже поважна позиція. І є класні фрази, наприклад, яку тільки що використав. Чи So to reiterate what you just said, you want this product to be delivered by Monday. І після цього, якщо ви пишете, так, якщо це письмова комунікація, робите кому, та кажете щось, що, можливо, там унеможливлює, чи там блокує вашу можливість там зробити те, як вас запросив ваш клієнт чи ваш партнер. Тобто завжди спочатку скажіть, що ви зрозуміли. He will knock along or she will knock along. This will show your respect towards the person. And after that, you can either add some point to what you heard or, you know, ask something or maybe disagree. You can also disagree by saying that you understand where the person is coming from. This is actually a language construction that you can use. Steve, I totally understand where you're coming from. At the same time, we have some internal processes and the loads that our delivery guys now experience are a bit intense. Therefore, can we please deliver this package by Wednesday? Тобто ми спочатку сказали, що ми
погоджуємося і розуміємо, чому Стіву потрібно оформити доставку товару до понеділка, так, але чому там йому треба зробити веб-сайт чи якісь доповнення. У мене є зараз клієнт, який займається оптимізацією веб-сайтів, працює виключно з американськими клієнтами. І вони часто у нього просять пришвидшити там виконання їх, to kind of speed up, right, to expedite the delivery of some of their services. And he needs to kind of navigate and maneuver to explain them in a formal and really respectful manner that it's impossible. You know, the new features cannot be added to the website by Monday. Therefore, you have to wait, right? It's not only what you say, it's also how you say it. Respect is paid through the style of your communication. And maybe, just maybe, you have to also look how you look when you say something, right? Like, always mean what you say. Завжди дійсно та дуже щиро майте на увазі те, що ви кажете. Щиро кажіть те, що щиро почуваєте. Щирість – це одна з головних опор щодо встановлення гарних зв'язків. Якщо ви будете щось там вигадувати, if you're going to create some stories or openly lie about something, you will not get too far with your communication. And that most definitely you won't be able to develop meaningful, long-lasting relationships. So yeah, if you disagree, say that you understand why the person feels this way. At the same time, I have a slightly different opinion. Or at the same time, I believe that. So make sure that people understand that's your subjective opinion. You do not claim this to be objective truth. Sometimes we have the right to have a subjective personal opinion, right? And we're all entitled to express our opinions. That's what makes us unique. Yes, sometimes we have a collective mind. Sometimes we feel like what we say is part of our general perception. But sometimes you have to think in terms of what is my real personal point of view regarding this or that matter. Інший дуже важливий лайфхак, яким я хочу з вами поділитися, особливо якщо ви розмовляєте з клієнтом, чи інвестором, чи менеджером на англійській мові. Можна завжди сказати, що ви пробуєте пояснити суть питання або суть проблеми, але у вас є, наприклад, ви ще вчите мову. У мене багато студентів кажуть про те, що у них проблеми з мовою після того, як вони щось сказали. І це критична помилка. Ну, типу, ви розмовляєте там з якимось клієнтом, і щось вже сказали, і після цього: але вибачте, Джон, у мене така фігова англійська. Вибачте. Ні. Якщо ви вже... Моє загальне взагалі, моя загальна думка щодо цього – не робити цього. На якому ви не були левелі знання англійської, якщо ви вже наважилися з кимось комунікувати, то вже не треба себе недооцінювати. Але якщо ви хочете це сказати і вам буде комфортніше, то робіть це спочатку. Розумієте, друзі? Спочатку. Кажіть щось типу такого. I will try to explain the issue to the best of my opinion. To the best of my ability. I will try to explain the issue to the best of my ability.
At the same time, I'm still learning the language, so please bear with me. Це супер кайфова, класна конструкція bear with me. Це означає, будь ласка, враховуйте, що я можу там факапити дещо, тому що тільки вчу мову. So please bear with me. І після того, як ви попередили, що ви не ідеальні у своїй мові, після цього можете спокійно продовжувати розмовляти. Але для мене це, for me, it's not an optimal solution. For me, even if I feel like the person who I'm about to engage in communication is a much better speaker or much more knowledgeable or have much more power than myself, right? I'm still not making these remarks. I'm still not downgrading myself, because the moment that you downgrade yourself or underestimate yourself, this is the moment when you lose confidence. And it brings me to my next point. Якщо ви боїтесь, що ваша посада, наприклад, ви менеджер з продажів, або ви аккаунт-менеджер, а людина, з якою ви там десь на нетворкінг-тусовці познайомилися, вона там якийсь CEO, і вам наступний день потрібно з ним зв'язатися, так? Чи щось в такому плані. Ви завжди можете представитися посадою вище, ніж своєю. Я пам'ятаю, як я коли працював на службі підтримці, ми тільки починали, це моя перша робота була з англомовною ринком, коли ми працювали вночі. Я пам'ятаю, як я казав, що я не просто працівник служби підтримки, я казав, що я з відділу, щось я казав, турботи клієнтів, щось таке в такому плані. Тому що саппорт мені ніколи не визивав довіри. So you can always play with your language. Of course you don't want to name yourself as a CEO, introduce yourself as a CEO, but you can always introduce yourself in a way that speaks to you and gives you this extra points and extra bits of self-confidence. Guys, you owe it to yourself. Якщо ви маєте робити все, щоб знівелювати ось ці ваші, щось, чим ви не задовільнені в англійській, треба спробувати знівелювати це тим, щоб підготувати людину, або якісь техніки використовувати, як, наприклад, ось ця. Це маленький лайфхак. Кажіть, що ви більшої посади, ніж ви є. Наступний хак, який дуже мені допомагає у моїй комунікації, це ніколи не просити I have two languages in my head, so permission. Ніколи не просити дозволу. Якщо ви дзвоните комусь та кажете, вибачте, будь ласка, у вас є зараз час на те, щоб розмовляти? Hey, how are you? Is this a suitable time? Or hey, how are you? Is this a good time? That's a pretty cardinal mistake. Cardinal sin. Так? Тому що якщо людина вже взяла трубку, то вона вже може розмовляти. Це геніально, я розумію. Це просто геніально. Тобто, якщо людина взяла трубку, не треба у неї перепрошувати, чи вона зараз може розмовляти. Розумієте? Це взагалі урок Меттью МакКонахі, який у своїй книжці «Зелене світло» писав про те, що їх родичі вчили ніколи не створювати непотрібний фільтр. Це ніби ви створюєте собі непотрібний extra wall that you need to get over. Just creating extra layer that
that is unnecessary, right? So be confident, make sure that, you know, you have something prepared for you. You make sure that you learned about the person who you're about to converse with, communicate or converse, another word, and go for it. Тобто ніколи не вагатися перепрошувати. Можна сказати, що ви тільки вчите мову, так? І для мене зараз супер крута можливість сказати всім, що я з України, тому що раніше я вигадував собі якісь там ніки, ми назвали взагалі Кріс, тобто багато мого бізнесу все базувалося на тому, що я Кріс. І, мабуть, тому я тримав себе на високій планці завжди, дуже багато вчив американські вирази, американську англійську, тому що мене звали як американця. Я типу, імітував, що я американець. Але зараз сказати, що ви з України, це на мій погляд, дуже ставить вас у привілейовану позицію. So you are privileged and you are a hero and you are the representative of a brave, heroic nation such as Ukraine. So don't be afraid of saying that I'm from Ukraine and I'm developing a business. So if you say something about the economy and we need to reignite or restart our economy, people will side with you. People would want to work, especially Americans, because Americans have an incredible feel for their own country, and this is what unites us. That's what makes us close to Americans. If they understand that we are taking care of our country and we're real patriots, they are patriots too, and they will want to work with you because they understand that you and them share the same value. І коли ми розділяємо спільні цінності з людьми, ось це тоді, коли пропадають усі ці непотрібні стіни. Неважливо, якого рангу людина, коли ви розумієте, що у вас є спільні цінності. Ще один лайфхак – це розсмішити людину. Я розумію, для людей з не дуже високим рівнем англійської це може бути проблематично, але коли ви самі посміхаєтеся, я пам'ятаю, Кріс Вост, він також казав завжди, що це та людина, яка перемовини вела у ФБР. Він казав, що likability is the number one criteria that are going to determine, that is going to decide if you are going to be successful in your negotiations. So likability. І коли ви подобаєтеся людям, тоді, коли ви справжні, щирі та вгадайте, коли ви посміхаєтеся, так? Це геніально, друзі. Коли ми посміхаємося, коли ми щирі, коли ми транслюємо позитивну енергію, ось тоді з нами хочеться мати справи, так? Тому починаємо з того, що ми хочемо, щиро, і завжди кажемо, що ми хочемо. Усі ці хаки, які я зараз вам розказав, ви можете використовувати. Сподіваюся, було корисно. Проблемка у тому, що я, мабуть, вибрав поганий час для цього стріму. Сам ви як вважаєте? Тому що дуже мало у мене глядачів. Мабуть, всі ще працюють. Ну, нічого, you learn the hard way. Вчишся через помилки. Сана, хто зараз у мене тут на зв'язку у Інстаграмі? У вас немає ніякого кейсу по бізнес-комунікації, з яким би я міг вам допомогти? Не хочете в прямий ефір? Привіт! Hey, if you guys have some business communication case or some case that I can help you with,
for addressing it in English. Якщо у вас є якийсь кейс, то можете запросити доєднатися до прямого ефіру, і ми з вами його пропрацюємо. Ну, мабуть, кейсу ні у кого немає ніякого. Так. Привіт, Олександра. Ми тут я майже весь прямий ефір провів, і зараз шукаю людину, яка б хотіла якийсь кейс свій презентувати. У вас немає ніякого кейсу по англійській мові? Не хочете у прямий ефір? Я б вам міг допомогти. Ви б його описали, а я б щось вам дієве міг порадити. Чи в такому щось дусі. Ну, якщо ніхто не хоче, нема бажаючих, нема волонтерів, if no one wants to take a risk, if no one wants to venture to get help from me in this stream and live, then we're going to wrap this up. I hope this piece was helpful. You're welcome. I hope this piece was helpful. And yeah, I will leave the recording. You can cross-check or revisit. Так, revisit. Повернутися до запису цієї моєї розмови і, можливо, передивитися ще раз. Дякую всім, друзі. Thank you very much, my friends, and have a great Friday evening. Bye.